El tren se detuvo con un chorrito que resonó en la quietud del atardecer. Como ese, el mundo conviera el aliento. Alejandro bajó del vagón. Con la mochila al hombro y el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. Frente a él, el pueblo de Valdeorras, un rincón olvidado de Castilla-La Mancha, se alzaba como un cuadro detenido en el tiempo. Casas blancas, tejados rojizos y el murmullo lejano de un río que nadie parecía notar. Alejandro, de 27 años, nunca había estado tan nervioso. No era solo el viaje. En el polvo que se adhería a sus botas mientras caminaba por la estación desierta. Era la mano de Mateo, su compañero de piso, entrelazada con la suya, cálida pero temblorosa. Como si ambos supieran que estaban a punto de cruzar una línea invisible. Habían compartido un apartamento en Madrid durante 2 años de risas, discusiones triviales y miradas que dicen más de lo que sus palabras podían. Pero este viaje era diferente. Mateo, de 25 años, con su sonrisa tímida y su cabello castaño revuelto por el viento, lo había invitado a conocer su pueblo natal. Solo unos días, había dicho. Pero sus ojos escondían algo más, un secreto que Alejandro no podía descifrar. Caminaron por las calles empedradas, el sol derritiéndose en el horizonte. No te preocupes tanto, dijo Mateo, apretando su mano. Mi padre es complicado, pero no muerde. Alejandro sonrió, aunque no estaba seguro de creerlo. Había algo en la voz de Mateo, una sombra que no había notado antes. Como si cada paso hacia la casa familiar fuera un paso hacia un precipicio. Llegaron a una casa de 2 plantas, con una puerta de madera desgastada y un jardín donde las rosas parecían pelear por sobrevivir. Antes de que Mateo pudiera tocar el tambor, la puerta se abrió. Un hombre de 55 años, Javier, el padre de Mateo, estaba allí. Su rostro, catito por el sol y el tiempo, tenía una expresión indescifrable. Legastias, dijo, con una voz grave que parecía cortar el aire. Pero sus ojos, esos ojos oscuros y penetrantes, se detuvieron en Alejandro más tiempo del necesario. Había algo en esa mirada, algo que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Alejandro. No era bienvenida, no era hostilidad. Era conocimiento. Esa noche, sentados en un comedor rústico, con el aroma de un guiso de lentejas llenando el aire, Javier apenas habló. Pero cada vez que miraba a Alejandro, era como si estuviera desentrañando un rompecabezas. Mateo, nervioso, llenaba el silencio con historias del pueblo, de su infancia corriendo por los campos de olivos. Pero Alejandro apenas podía concentrarse. La pregunta lo atormentaba. ¿Qué sabía Javier? Why, más importante aún, ¿cómo lo sabía? Cuando subieron a la habitación que compartirían, Alejandro cerró la puerta y susurró. Mateo, tu padre. ¿Le contaste algo sobre nosotros? Mateo negó con la cabeza. Sus mejillas encendidas. No, te juro que no. Pero, no sé, siempre ha tenido esa forma de saber cosas. Como si pudiera leerlas en el aire. Alejandro se sentó en la cama, mirando la ventana que daba a un cielo estrellado. Algo en su interior le decía que este viaje no sería solo una visita. Era el comienzo de algo mucho más grande. Algo que podía cambiarlo todo. A la mañana siguiente, el pueblo parecía más vivo, pero no menos intimidante. El mercado bullía con voces,
el olor a pan recién horneado y el tintinio de las campanas de la iglesia. Alejandro y Mateo caminaron entre los puestos, comprando naranjas y queso manchego, intentando actuar como si todo fuera normal. Pero la tensión entre ellos era palpable, como un cable estirado al límite. Alejandro no podía quitarse de la cabeza la mirada de Javier, en la forma en que había dicho, el despedirse esa mañana. Cuidaos, chicos. Este pueblo tiene ojos. Mateo insistió en llevarlo al río, un lugar donde solía escapar de niño. Sentados en la orilla, con el agua corriendo suavemente a sus pies, Mateo finalmente habló. No te lo cani to do. Admitio, mirando al suelo. Mi padre. Él no es como los demás aquí. Es estricto, sí, pero también. Percibe cosas. Cuando era pequeño, siempre sabía cuando mencha. Incluso antes de que abriera la boca. Alejandro frunció el seno. Y que tiene que ver eso con nosotros. Mateo dudó. Susd dos llegando con una piedrecita. No estoy seguro. Pero anoche, cuando me dio las buenas noches, me dijo algo raro. No todos los secretos y pueden guardar eternamente. El corazón de Alejandro dio un vuelco. Habían sido cuidadosos, o eso creía. En Madrid, su relación era un secreto a voces entre sus amigos, pero nunca habían hablado de etiquetas. Eran compañeros de piso, mejores amigos, y algo más que ninguno de los dos se atrevía a definir en voz alta. Pero aquí, en Valdeorras, bajo la sombra de las tradiciones y las miradas indiscretas, todo parecía más frágil. Esa tarde, mientras ayudaban a Javier a arreglar una valla en el jardín, Alejandro notó que el hombre lo observaba de nuevo. Pero esta vez, Javier habló. Tú no eres de aquí, ¿verdad, Alejandro? La pregunta era simple, pero su tono tenía un peso que hizo que Alejandro se detuviera. No, soy de Sevilla, respondió, tratando de sonar casual. Javier asintió, como si yo lo supiera. Sevilla es bonita. Pero aquí, en Valdeorras, la gente habla. Y cuando habla, no siempre es amable. Esa noche, en la intimidad de su habitación, Alejandro no pudo contenerse. Mateo, tenemos que hablar con él. No puedo seguir con esta sensación de que sabe algo y está esperando a que lo admitamos. Mateo, con los ojos brillando por las lágrimas que intentaba contener, negó con la cabeza. No estoy listo. No sabes cómo es él. No sabes lo que significa ser diferente en un lugar como este. Alejandro tomó su mano, su voz suave pero firme. No estás solo en esto. Estamos juntos, ¿recuerdas? Por primera vez, Mateo lo miró con una mezcla de miedo y esperanza, y en ese momento, Alejandro supo que no había vuelta atrás. Los días en Valdeorras comenzaron a mezclarse, cada uno cargado con una mezcla de belleza y tensión. Alejandro y Mateo pasaban las mañanas explorando el pueblo, desde la plaza donde los ancianos jugaban al dominó hasta los campos de olivos que se extendían como un mar verde. Pero cada noche, al volver a la casa de Javier, la atmósfera se volvía más densa. Javier no decía nada explícito, pero sus comentarios velados, sus miradas largas, eran como gotas que caen en un vaso a punto de desbordarse. Una tarde, mientras Mateo ayudaba a su padre en el taller de carpintería, Alejandro decidió explorar solo. Camino hasta la iglesia del pueblo, un edificio antiguo con vitrales que irradiaban colores sobre el suelo de piedra. Ali, una mujer mayor, Carmen, de unos 70 años,
lo intercepto. Iris el amigo de Mateo, verdad? Dijo, con una sonrisa que no legaba a sus ojos. Alejandro Asensio, sintiendo un nudo en el estómago. Ten cuidado, pequeño. Este pueblo quiere sus hijos, pero no siempre entiende sus corazones. Las palabras de Carmen lo persiguieron el resto del día. Cuando volvió a la casa, encontró a Mateo en el porche, mirando el horizonte. ¿Qué pasa? Preguntó Alejandro. Mateo suspiró. Hablo con mi padre. No directamente, pero intentarlo. Lo pregunté que pensaba de la gente que ama diferente. Dijo que el amor es amor, pero que el mundo no siempre lo ve así. Alejandro sintió un destello de esperanza, pero también de miedo. ¿Era posible que Javier estuviera más abierto de lo que pensaban? ¿O era una trampa? Esa noche, durante la cena, Javier rompió su silencio habitual. Alejandro, ¿alguna vez has sentido que no encajas? Preguntó, cortando un trozo de pan con demasiada fuerza. Alejandro tragó saliva. Avisas. En Sevilla, no siempre fue fácil ser. Yo, Javier Asensio, como si entendiera más de lo que Alejandro decía. Aquí también es difícil. Pero la familia es lo primero. Siempre. La forma en que dijo familia hizo que Mateo bajara la mirada, y Alejandro supo que el momento de la verdad estaba cerca. El cuarto día en Valdeorras trajo una tormenta. El cielo se oscureció, y la lluvia golpeaba los tejados como si quisiera despedir el pueblo entero. Alejandro y Mateo quedaron dentro, ayudando a Javier a reparar una ventana rota. Mientras trabajaban, el silencio entre ellos era casi insoportable. Finalmente, Alejandro no pudo más. Javier, puedo preguntar algo, dijo, con el martillo temblando en su mano. Javier lo miró, sus ojos como dos pozos oscuros. Adelante. ¿Qué sabes de nosotros? Preguntó Alejandro, su voz firme pero cargada de emoción. Mateo se congeló, la madera que sostenía cayó al suelo con un golpe sordo. Javier no respondió de inmediato. En cambio, se limpió las manos en un trapo y se sentó en una silla vieja. Sé lo que vio, dijo finalmente. Y vio a dos chicos que se quieren, pero que tienen miedo de admitirlo. No solo ante mí, sino ante ellos mismos. El silencio que siguió fue ensordecido. Mateo, con lágrimas en los ojos, salió corriendo bajo la lluvia. Alejandro lo siguió, ignorando las protestas de Javier. Lo encontró en el río, empapado, mirando el agua como si pudiera lavarse sus miedos. No puedo hacer esto, él, susurró Mateo. No puedo enfrentarlo. No puedo perderlo. Alejandro lo abrazó, sin importar la lluvia, sin importar el frío. No lo vas a perder. Why no me vas a perder a mí? Cuando volvieron a la casa, Javier estaba en la puerta, con una expresión que mezclaba dolor y resolución. No quería que fuera así, dijo. Pero no puedo fingir que no veo lo que hay entre vosotros. Mateo, eres mi hijo. Y tú, Alejandro, eres parte esto ahora. Pero este pueblo no es Madrid. Aquí las cosas no son tan simples. Por primera vez, Alejandro vio vulnerabilidad en Javier, un hombre atrapado entre el amor por su hijo y las cadenas de un lugar que no perdonaba la diferencia. La confesión de Javier marcó un punto de inflexión, pero no trajo paz. Mateo estaba más calado que nunca, atrapado entre el alivio de que su padre supiera la verdad, y el miedo a lo que vendría después. Alejandro, por su parte,
Cincha una mezcla de esperanza y rabia. ¿Por qué tenía que ser tan complicado? ¿Por qué el amor, algo tan puro, tenía que enfrentarse a tantas barreras? Una mañana, mientras pasaban por el mercado, un grupo de jóvenes del pueblo los miró con desdén. Uno de ellos, un chico de unos 20 años llamado Diego, escupió al suelo cuando paran. Madrid os ha cambiado. Dijo, con una sonrisa cruel. Mateo apretó los puños, pero Alejandro lo detuvo. No vale la pena, murmuró, aunque él mismo sintió la furia arder en su pecho. Esa noche, Javier los llamó al comedor. He estado pensando, dijo, con un tono que no admite interruptions. Este pueblo es mi hogar, pero no es el vuestro. No ahora. Si vais a estar juntos, hacedlo donde podáis ser libres. Las palabras eran un regalo y una despedida. Mateo Loro, no de tristeza, sino de gratitud. Por primera vez, sintió que su padre lo veía, no solo como su hijo, sino como quien era. Alejandro y Mateo decidieron quedarse un día más, para despedirse del pueblo, del río, de los olivos. Caminaron de la mano, sin importar las miradas. Y aunque sabían que el camino no sería fácil, también sabían que lo enfrentarían juntos. El último día en Valdeorras fue agradable. Alejandro y Mateo pasaron la mañana ayudando a Javier a cosecar aceitunas, un trabajo que los unió en un silencio cómodo, casi sagrado. Por la tarde, visitaron la tumba de la madre de Mateo, un lugar donde él solía hablar cuando era niño. Ella lo habría entendido, dijo Mateo, tocando la lápida. Alejandro no dijo nada, solo puso una mano en su hombro. Esa noche, Javier los llevó a un bar del pueblo, un lugar lleno de risas y música. Por primera vez, no hubo miradas incómodas, solo una aceptación tacita. Quizás no todos en Valdeorras estaban listos para entender, pero algunos, al menos, estaban dispuestos a mirar hacia otro lado. Antes de subir al tren, Javier abrazó a Mateo, un abrazo largo y lleno de todo lo que no podían decir. Luego, para sorpresa de Alejandro, también lo abrazó a él. Ciudad de mi hijo, susurró. Alejandro asintió, con un nudo en la garganta. Siempre. De vuelta en Madrid, la vida parecía diferente. El apartamento, que antes era solo un lugar para compartir gastos, ahora era un hogar. Alejandro y Mateo hablaron, realmente hablaron, por primera vez. Decidieron que no querían esconderse más, no de sus amigos, no de ellos mismos. El viaje a Valdeorras había sido una prueba, pero también un regalo. Les había dado el courage para ser quienes eran. Una noche, mientras veían el atardecer desde su balcón, Mateo tomó la mano de Alejandro. Gracias por venir conmigo, dijo. Alejandro sonrió. Gracias por dejarme entrar en tu mundo. Se besaron, y por primera vez, no hubo miedo, solo amor. El recuerdo de Valdeorras, de Javier, del río y de las miradas del pueblo, siempre estaría con ellos. Pero también lo estaría la certeza de que, sin importar lo que el mundo pensara, ellos habían encontrado su lugar. Y eso, al final, era suficiente.